violence. An illness of the heart that cannot be cured. I remember my son playing with his toys. He always made them fight. I always wondered if we could stop the cycle in the beginning. Keep our hearts pure. And then one day, the answer came to me in a dream. A strange man from another dimension gave me the source code. The code that would save this world. A sentient toy that would fight for people, so people didn't have to fight each other anymore. I named my invention Toyo. Yung napanood yung video ay hindi bagong series sa Netflix or bagong movie sa Disney+. Ito ay trailer ng isang bagong NFT game na para sa akin, on my own biases, ay kailangan hindi natin ma-miss out. You can check the full trailer of the video on their website, which is Toyo. Stick with me kasi ipapaliwanag ko dito kung bakit para sa akin it is worth checking for. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel. Please subscribe and let's go! They will be having their Genesis drop. At isa sa mga characters dyan sa Genesis drop ay nasa thumbnail natin. Siguro napapaisip ko yung mukhang familiar to, di ba? Syempre naman, yan isa sa mga bayani natin na si Lapu-Lapu. Kaya kung di ka pa pump up as a Filipino, ewan ko na lang. Para ma-pump up pa tayo, here is the sneak peek of their gameplay. You can visit the website toyofight.io at dito natin makikita ang kanilang white paper, then pati yung Discord community nila. Click lang natin ito and accept invite at dito makikita yung mga announcement nila, yung mga leaks, lore at kung ano pa man. Kaya join their Discord community now. And syempre, let's check their white paper. On the white paper, nakalagay dito ang developer ay yung Lucid Dreams. You can also check that for their accountability. And yung concept ng Toyo is parang bumalik tayo sa ating pagkabata. Yung naglalaro tayo ng action figures. Remember that? And minsan pinagpapalit-palit pa natin yung kamay, for example, ni Iron Man. Ilalagay ko kay Spider-Man. So, yun ang whole concept ng Toyo. Kaya ginawa ito into an NFT game. At dahil tumanda na tayo at di na tayo naglalaro nun, so meron na ulit chance tayo na makalaro nun via this NFT game at magkakaroon pa tayo ng potential earnings in the future. Punta tayo sa summary. Dito pinapakita yung mismong summarization ng Toyo, no? Like play to earn, NFTs, blockchain, collectibles. And ang gusto kong nakita ko dito, no, maliban sa mga nabanggit ko, is the deflationary. Ano bang ibig sabihin ng deflationary? Ibig sabihin yan, yung supply is very limited. Unlike the other term which is inflationary, halos pataas ang pataas, no? And bumababa yung value nun as the supply goes up. Dito baliktad kasi you can burn the Toyos, no? And the body parts, magkaka-reward kayo. At the same time, the value of that asset will also rise. And syempre, a good NFT game has a immersive storyline. At yung isa sa mga favorite natin, yung gameplay which is pinakita ko kanina, and I'm hoping na na-excite din kayo doon. Nabanggit natin yung storyline. So, syempre, isa sa mga titinan ko rin yung lore. Kasi, kung maganda yung lore ng isang NFT game, they can explore more possibilities in the future na hindi mo kampilit. Diba? Kaya, maganda rin, makita din natin kung ano ba yung lore nito. And, based sa story timeline, wow, no? May timeline pa. Ang ibig sabihin lang nito, si Weston Nakatoshi, naka-invent ng first Toyo, and naging hit ito. Mukhang pinepredict na nila yung maaari mangyari in the future in this NFT game. Then, anong nangyari? Nag-away-away yung mga Toyo, and last record of the presence of humans is nung 3055. And ang ginawa ng JRG Collector is lilink itong mga Toyo na to papunta dito sa ating current timeline. Wow, no? Ang ganda ng kanilang story timeline here, no? Explaining kung bakit merong mga Toyos. So, speaking of Toyos, ano ba tong mga to? Sila ay yung sinasabi natin mga action figures. Ng mga bata tayo naglalaro nito, but they are badass living action figures na pinoprotektahan at lumalaban para sa tao. So this is bonded by tinatawag nilang heart bond na yung humans and Toyos share thoughts and feelings as well. Hindi lang daw yung Toyos na yan ay yung partners in crime mo, kundi ang iyong kaibigan as well. At marami silang rarities. May common, uncommon, rare,
limited, collectors, prototype, which is sa Genesis drop, ay makikita natin na iba't ibang rarity na yon, at yung favorite nating hero na si Lapu-Lapu ay nasa rare category siya. And syempre may mga advantages yan. The more rarer the Toyos, for example, extra slots for attachment, stats boost, less heart band loss, and syempre daily premium battle points. Paano natin papalakasin ang ating mga Toyos? So wala daw silang leveling system, but you can improve their stats, their body parts, and the attachable. Yung mga yan, habang nanalo ka sa mga battles, no, maliban sa binibigyan ng mga special items, no, or mga reward, is tumataas din yung stats mo. Yung body parts naman is pag naglagay ka ng ibang body parts, kaya very interesting to, is lumalakas din yung mga stats mo. At saka yung mga attachables as well, which is dito sa gameplay, i-explain yan lahat. So nabanggit natin kanina, no, battling action figure. So doon papasok yung gameplay ng laro na to, which is nakikita nyo ngayon dito sa gameplay demo nila. At lahat daw ng Toyos may mga basic set of attack moves at can be expanded using body parts. Kaya importante yung mga body parts na yan. At yung mga battle results ay magdedepende yan sa strategy na gagamitin nyo. Tapos yung overstats power ng Toyos. Yung effectiveness ng attack. Okay? Then yung techno-alloy resistance and weaknesses. So ito yung parang elements nila. Pwede kang kumita via PvP or PvE. Pero maliban doon, ang daming ways para kumita dito. Maliban sa nabanggit natin na magbabattle, pwede kang kumita by completing the task, challenges, quest. Pwede mo ibenta yung NFTs mo ng mas mahal na presyo. Or mismo yung mga body parts. So, yung mga body parts na yan guys, ay pwede nyong ibenta as well sa marketplace. At yung mga crate item drop, staking, meron din sila nyan. Meron sila scavenger missions at may pa-tournament, and I am expecting the future na magkakaroon sila ng esports. Okay? So, makikita natin dito sa stats explanation nila, merong 12 stats: vitality, resistance, resilience, physical strength, cyber force, protection, analysis, agility, speed, technique, stamina, and luck. At lahat yan ay may kaakibat na effect sa battling system ng Toyos nyo. At hanggang 600 lang yung maximum score niyan na pwede yung pagpalit-palitin. Okay? So ito yung example niya na, for example, 100 yung vitality niya, then cyber force is 100. So pwedeng kung ikaw naniniwala ka sa lakas lang, pwede mong i-max yung physical strength with the expense of bababaan mo, for example, yung speed, yung agility, yung mga ganun. So you can experiment kung ano man ang gusto mong gawin dun sa Toyos mo. And yung mga attack types, iba-iba rin yan: neutral, piercing, smashing, slashing, magnetic, and electric. Then yung elements dito is mercury, titanium, aluminum, carbon, silicon, and siderite, extinct. So once we said extinct, malamang yan yung pinaka-rare. So nandito yung weakness and resistance against niyan. So yung siderite, wala siyang weakness, wala siyang resistance, kaya extinct siya. Then, punta naman tayo sa battle strategy. So, yan, no? Meron silang stages of strategy, which is the early, mid, and late. So, maliban dun sa kalakasan ng Toyo mo, may say din kung paano yung strategy na gagamitin mo. Okay? Pwedeng full attack nga, no? Sobrang lakas ng iyong Toyo, pero nakita mo yung kalaban mo parang mas malakas sa'yo, pwede kang magkaroon ng technique na defensive or super defensive. So, depende yan, no, sa inyong diskarte. At syempre, yung boost amount na yan, magdedepende sa heart band mo ng inyong Toyo. Ito yung mga basic na kailangan nyo malaman on the PvP side. Para mas malaki ang inyong earnings, kailangan mo rin magkaroon ng entrance fee. At syempre, habang nagiging pa-hardcore ng pa-hardcore, which is ito nga, hardcore PvP, may risk na yung Toyo mo ay masira. Okay? At makuha ng kabilang player yung body part ng iyong Toyo. Kaya ingat, no? So meron din silang mga relating PvP kung naglalaro kayo ng King of Fighters, di ba? Minsan may 3x3 sila or Tekken Tag. So i-implement din nila dito yan. At mga tournaments, yan, PvE, yan mga favorite natin. And also the seasonal quest. Ito yung isa sa mga nakita kong features na medyo interesting for me. Pwede nyo silang ilagay sa expedition via scavenger missions na maaari silang makakuha ng mga body parts or mga Toyos, no?
na pwede nyo ikabit ulit, no? Kung saan man nyo ilalagay ya kung kaninong toyo man yan. So sabi nila, this is also known as breeding in other play-to-earn games. So ang gagawin dito, si Toyo pupunta sa scavenger mission, then pagbalik niya is makakuha siya ng body parts will be added on your collection. Ngunit remember, habang humihirap ang inyong scavenger mission, may chance na baka mawala, no, ang inyong Toyo at di na bumalik. Pero wag kayong mag-alala, para makabalik ang Toyo nyo, pwede mo naman isend yung other Toyo for a rescue mission as well. Okay? So para ma-avoid daw inconveniences, kailangan nyo ng sidekick na Toyo para kahit paano bumalik sila parehos na successful ang mission. Ito yung isa sa mga gusto ko din sa concept ng Toyo is kung ikaw ay bibili ng isang Toyo, magkakaroon ka ng 10 NFT. 10 in 1, dinaig pa yung kape. Okay? Yan, 10 in 1 siya. Dahil yung head, chest, left arm, left hand, right arm, right hand, left leg, left feet, right leg, and right feet ay may katumbas yan na mga stats at may katumbas yan na NFT value. So, pwedeng ganito yung makuha mong Toyo pero biglang nakita mo, uy, maganda yung kamay ni Lapu-Lapu. Uy, maganda yung body ni Samurai. So, pwede mo siyang ipagpalit doon. Medyo magmumukhang awkward, pero yun yung kagandahan nito eh. Mukha man siyang awkward, pero baka effective naman sa battle. Why not, no? So, you can experiment on this game as well. Kasi sabi dito, customizing your Toyos plays an important role in your strategies. Kaya mas marami kang makuhang mga body parts, mas marami kang Toyo, mas maraming experimentation kang makukuha, and you have a higher chances of winning hindi lang sa PvE kundi sa PvP. At punta naman tayo sa tokenomics. A good NFT game has a good tokenomics as well. So sa tokenomics, yun nga yung NFT, they're offering a wide range of NFT. Each Toyo is a combination of 10 body parts which is also an NFT. At meron silang gagamitin na governance token na may limited supply of 150 million. Which is, nandito yung lock period nila para iwas din ito sa mga busan o whatsoever, diba? So may mga lock period sila sa core team nila na 3 years pa bago ma-unlock yung token na yon. Sa mga advisors, 12 months, 3 years, pero yung play to earn, yan, gradually yan, will be unlocked over 3 years. Okay? So, may airdrop sila, 1%, ilalabas nila yan, then the private and public sale. Tandaan nyo guys, wala pa silang de-deploy na token. Alam ko, maganda yung laro, pero mag-ingat kayo sa mga scammer na sinasabi na meron na silang token. Wala pa. Kaya pinapasali ko kayo sa Discord community nila para doon yung makita yung totoong update ng larong ito. And maliban sa kanilang governance token, meron silang in-game currency token. It is similar to the SLP of Axie and also the DEC of Splinterlands. So ito yung gagamitin na secondary token to power the play-turn economy of the game. Dito mo pwedeng gamitin yung mga token na yan for the battles itself, scavenger mission, at ayan din ang inyong makukuha tuwing makukomplete kayo ng mga tasks and also battling other opponents as well. So another way to earn our in-game currency token will be through user-generated content initiatives. Kaya ang daming ways talaga dito para mag-earn sa larong ito. Hindi lang maganda gameplay, marami pang pwedeng sources of kitaan. Their technology guys is powered by blockchain. Also, it is on Polygon, which is an Ethereum layer 2 na blockchain. At ang gagamitin nilang wallet dito ay Venly.io dahil nasa Polygon network sila. At syempre yung marketplace sila, ang secondary marketplace na gusto ko dito is that OpenSea.io. OpenSea.io, ang dami dyang NFT, no, na pwede nyong i-trade, mag-buy or sell kayo dyan. Nandyan ang secondary market nila na nagpapatunay lang na itong mga NFT na makukuha natin dito, hindi lang dito sa laro ang may value, kundi pag inilipat nyo siya doon sa OpenSea is magkakaroon din siya ng value as well. And syempre 3D siya, hindi siya 2D game, 3D siya, and their game engine is also Unity. Okay, the roadmap, even though Q4 2021, may mga maaga na silang nagawa. Okay, so mayroon ng concept, may game mechanics na, may Discord launch na. Ang hinihintay natin dito is the first NFT Genesis Collection drop, which is ako rin, hinihintay ko yan, kaya tumatambay na ako sa kanilang Discord group. At we can expect the full game on Q1 2022, kaya
chill lang tayo, hintay lang, pondo-pondo lang para pag if ever na okay na yung laro, no, meron tayong Genesis drop. Remember, the Genesis drop is always the rare ones. Even na makakuha kayo ng common na Genesis drop, it will always be the rare ones kasi that is the limited edition which they are rewarding the early access or early na kumuha nito at naniwala din sa game na ito. And their vision, syempre, no, katulad ng ginawa do sa lore nila na naging successful, naging worldwide phenomenon ang Toyo. So, ito rin ang kanilang vision sa Toyo Metaverse na gagawin nila. Okay? Kaya meron silang deep lore para ma-experiment pa nila ito sa kung ano pang gameplay na pwede lang gawin in the future. I think, hindi lang sila sa battle system magpo-focus, kundi if ever maging successful na yan, no? And the community wants to have more, they will explore more possibilities because they want to be the new global cultural phenomenon. And last but not the least, yung mga teams and advisors as well. Importante sa NFT game, kilala nyo sila. At kung na-visit nyo na ang kanilang YouTube channel, so yan, they are very visible in the public. Yung profile sila is nandito sa white paper as well. Pwede nyo sila i-follow sa LinkedIn. At sila din yung nagme-message, no? At nagbibigay ng update sa Discord group as well. At yung mga advisors sila nandito rin and meron silang interesting dito na advisor from Tops Games. Itong Tops Games na to ay nung sinearch ko, marami silang mobile game na nagawa. Malamang isa doon ay nalaro nyo na. Hindi nyo lang alam na yun pala ang gumawa nun. So you can search their accountability on this white paper by checking the team and advisors as well. And guys, basically, that's it. At pwede nilang mabago itong white paper in the future, pero para sa i-improve ng game at ng economy as well. Kaya sinabi lang dito, major changes will be communicated on the official channels. Kaya follow nyo sila and keep updated along the way and show some love and support on this new and upcoming project. Ready na ba kayo for Toyo to take over? Comment down below but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!